Okay, so now we have discussed, till now we have discussed the closure property for natural numbers, we have discussed for whole numbers, and now we are talk about integers. Okay, so as we have discussed in the previous videos, integers are nothing but the positive numbers, all the positive numbers, the number 0 and the negative numbers. Okay, so first of all let us revise that. Integers consists of all positive numbers 1, 2, 3 and so on, the number 0, and then all negative numbers -1, -2, -3. Integers comprise of all positive numbers 1, 2, 3 ... the number 0, which is a special number, and all negative numbers -1, -2, -3. So integer বুলি ক'লে আমি এই তিনটা বস্তু বুজো, সব পজিটিভ নাম্বার, সব নেগেটিভ নাম্বার আৰু 0 নম্বৰ। এতিয়া আমি চাম যে ইন্টিজাৰে ক্লোজার প্ৰপাৰ্টিৰ কোনখিনি অপাৰেশনস স্যাটিসফাই কৰে, এডিশন স্যাটিসফাই কৰে, সাবট্ৰেকশন কৰে, মাল্টিপ্লিকেশন কৰে, ডিভিজন কৰে, কোনকিটা কৰে কোনকিটা নকৰে হেতু আমি ডিটেইলত ডিসকাস কৰিম দেই। সো যেহেতু আমি জানো যে ইয়াতে পজিটিভ নাম্বারও আহিব, নেগেটিভ নাম্বারও আহিব, সো গুটেখিনি আমি মিলাই, সো ফর ইন্টিজার্স আমি লৈছো প্ৰথমতে কি লৈছো এডিশন। সো এডিশন যদি আমি লৈছো প্ৰথমতে ধৰা পজিটিভ ইন্টিজার লও, পজিটিভ ইন্টিজার ললে ফর এক্সাম্পল আমি লৈছো 10 আর এক্সাম্পল লৈছো 8, ঠিক আছে 10 লৈছো আৰু 8 লৈছো, এই দুটা নাম্বার আমি এড কৰি দিছো, কি পালো আমি ৰিজাল্টটো কি পাম, আমি ৰিজাল্টটো পাম 18, ইন্টিজারে হয় 18। সো আমি যিকোনো দুটো নাম্বার লও তাতে যদি আমি এড কৰো আকৌ আমি ইন্টিজারে পাম, ঠিক আছে। সো এডিশনৰ কাৰণে প্ৰপাৰ্টিটো স্যাটিসফাই হ'ব। পজিটিভৰ কাৰণে আমি চালো, এতিয়া আমি নেগেটিভৰ কাৰণে কৰি চাও। নেগেটিভ নাম্বাৰ লৈছো এটা 3, -3 লৈছো, এটা লৈছো ধৰা -2, ঠিক আছে। এই দুটা নাম্বাৰক আমি প্লাস কৰো, তাৰ মানে এড কৰো, আৰু প্লাসৰ লগত যদি মাইনাস সাইনটো একেলগে আহি যায় সবে জানে আমি কি কৰিব লাগে, ব্ৰেকেট দিব লাগে, সো ব্ৰেকেট দিলো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি অপাৰেশনস অফ ইন্টিজাৰ্সত আমি পাইছিলো যে যেতিয়া প্লাস আৰু মাইনাস একেলগে থাকে, তেতিয়া প্লাস আৰু মাইনাস একেলগে থাকিলে আমি ওভাৰঅল অপাৰেশনটো কি বুলি লিখো, মাইনাস বুলি লিখো। তাৰ মানে আমি কেনেকৈ লিখো -3 -2, ঠিক আছে। -3 -2 ইকুয়াল টু -5, -5 টো ইন্টিজার হয় না, হয়। সো আমি কি পালো যে আমি পজিটিভ ইন্টিজারে লও বা লাগিলে নেগেটিভ ইন্টিজারে লও, ঠিক আছে। আমি যদি তাহাতক এড কৰো আমি আকৌ ইন্টিজারে পাম, ইভেন ইফ উই টেক পজিটিভ integers or even if we take negative integers. If we add positive integers or say negative integers, the result will always be an integer. So we have taken 2 positive integers, 2 negative integers. Now let's check for 1 positive integer and 1 negative integer. So let us take a positive integer, say 50, and let us take say another negative integer. Negative integer is say -30. This is our negative integer, this is our positive integer. We add them, and if we see that there are 2 signs together, we will give a bracket like this for the second number. We also know that whenever plus and minus sign comes together, the resultant operation will be always minus. So 50 minus 30 is equal to 20. So 20 is also an integer. So for all the 3 cases, whenever we took 2 positive integers and added them, we got another integer. Whenever we took 2 negative integers and added, we got another integer. And whenever we take 1 positive and 1 negative integer, we also got an integer. দুটা পজিটিভ ইন্টিজার ললো, এড কৰিলো, ইন্টিজার পালো। দুটা নেগেটিভ ইন্টিজার ললো, এড কৰিলো, ইন্টিজারে পালো। এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ ইন্টিজার ললো, এড কৰিলো, কি পালো, ইন্টিজারে পালো। সো ফর অল কেসেস ইট ইজ ট্রু, তার মানে the integers are closed under addition. So আমি কি লিখিব পাৰো, integers are closed under addition. So addition to হয়তো সকলোৱে বুজি পালে। এতিয়া we will go to the next property. Sorry, we'll go to the next operation. Our second operation to কি হ'ব, আমি কিহত চাম, আমি মাল্টিপ্লিকেশনত চাম। সো মাল্টিপ্লিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ আমি তিনটা কেস লম। সো মাল্টিপ্লিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ইন্টিজার লম, ঠিক আছে। প্ৰথমতে দুটা পজিটিভ ইন্টিজার লৈছো, let us take 2 positive integers 2 and 5, product is 10, 10 is again an integer, okay. Let us take 2 negative integers -2 into -5, okay. So we are multiplying 2 negative integers, so minus and minus, if there are 2 minus signs and we are using the multiplication property, multiplication operation, then the product will be positive, so it will be +10, okay. This is also an integer. Again, now let us take -2 here and let us take +5. So here we are using the operation multiplication. One sign is negative, one sign is positive, so the answer will be negative, that is the product will be negative. So -10 is also an integer. So
just like in the case of natural numbers and whole numbers, if we take two integers, whether it be positive or whether it be negative, the answer will always be an integer. So we can write integers are closed under multiplication. Okay, it's quite easy. So now let us move on to the next operation. Let us move on to subtraction. So before moving on to subtraction, you must all recall that whenever we found out the closure property for natural numbers and whole numbers, we found that natural numbers and whole numbers are not closed with respect to subtraction. That is, if we take two natural numbers, if we take two whole numbers and then subtract them, then we might not get a natural number or we might not get a whole number. But when we take two integers and subtract them, will we get an integer? Let's find out. So let's say, for example, we have taken integers, one is 3 and the other integer we have taken say 10. So what we'll do? We'll subtract 3 minus 10. What do you get? We get minus 7. Is minus 7 an integer? Yes, of course, it is an integer. So whenever we took two integers and then subtracted one integer from the other, the result that we got is again an integer, minus 7. So in a similar way, if we take, say, for example, 10, and if we take, say, for example, 8, 10 minus 8, what do we get? We get 2. 2 is also an integer. So whatever number you take, irrespective of the sign, irrespective of its nature, whatever number you take, you subtract one number from the other, the result that you will get is always an integer. তোমালোকে যি কোনো দুটা ইন্টিজার লোৱা, এটাৰ পৰা এটুক সাবট্ৰেক্ট কৰা, যোনটো আনসাৰ পাবা এটো সদায় ইন্টিজাৰে হ'ব. So what can we write? Integers are closed under subtraction. আগতে আমি পাইছিলো natural numbers are not closed under subtraction পাইছিলো. দুটা natural number লোৱা, মাইনাস কৰা, ৰিজাল্ট natural number নহব পাৰে. দুটা whole number লোৱা, subtract কৰা, ৰিজাল্ট whole number নহব পাৰে. কিন্তু যেতিয়া তুমি দুটা ইন্টিজার লবা, যিকোনো দুটা ইন্টিজার লোৱা, subtract kora, সদায় তুমি integer এ পাবা. So integers are closed under subtraction, keep in mind. Integers are not closed, natural numbers are not closed under subtraction, whole numbers are not closed under subtraction, but integers are closed under subtraction. Etu monot rakhiba, etu eta important point.